programs that truly matters. Celebrating our rich cultural heritage, traditional sport, grassroots talent, and international sports updates brings you the world closer to you. Looking for a station that feels like home? Watch Alu TV Nigeria, because we are the voice of the people. I am Ibrahim Oda, saying stay tuned with Alu TV Nigeria. Sokoto expands grassroots healthcare with new facilities in Wurno. Sokoto Hisba destroys alcoholic beverages worth millions to curb social vices. Sokoto government to honor development partners over contributions to state growth. Thank you so much for staying with us on Alu TV News. Today, Tuesday, the 19th of May 2026, it is also the 2nd of Zulqa'dah 1447 after the Hijrah of the Prophet Muhammad. Peace and blessing of Allah be upon him. Amen. I am Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome. The Sokoto State's Primary Healthcare Development Agency has continued to expand access to healthcare services through the establishment of additional health facilities at the grassroots level.
This followed the completion and renovation of healthcare centers in Wurno local government area of Sokoto State. Our health correspondent Aisha Abdullahi Aminu reports. The completed health facilities, which include the Wurno Town Health Force, Dinawa Primary Health Center, and Marnona Comprehensive Health Center, form part of the developmental initiatives of the administration of Governor Ahmed Aliyu, aimed at revitalizing the healthcare sector in the state. Speaking during the commissioning of the facilities, the Special Advisor to the Primary Healthcare Development Agency, Dr. Muhammad Bello Marnona, said prioritizing healthcare delivery, especially at the grassroots level, remains essential to improving the well-being of the people. He added that the state government will continue to provide all necessary support to the facilities to ensure effective and efficient service delivery. Appreciating the gesture, the chairman of Wurno local government area, Alhaji Abba Isa Sadiq Achida, said the people of the area have continued to support government initiatives and will sustain their cooperation to benefit from lasting development in their communities. He commended the intervention of the state government and development partners while appealing for additional support through the provision of solar power and water boreholes for the health centers. The facilities were commissioned by the Commissioner for Health alongside stakeholders from the Primary Healthcare Development Agency and local government officials. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The Office of the Special Advisor to the Governor of Sokoto State on NGOs and donor agencies has commenced preparation for an award night aimed at assessing and honoring development partners based on their contributions to the development of the state. The Executive Secretary of the agency, Aminu Sarikin Rima, disclosed this during an assessment visit to the activities of Helen Keller International in Nyabo and Bodinga local government area of Sokoto State. Ibrahim Ahmed Aikin Allah completes the story. As part of the monitoring exercise, the supervisory team led by the Special Advisor Abubakar Ahmed Sokoto visited Vengaji community in Yaba local government area to evaluate the activities of Helen Keller International. During the visit, the Special Advisor and the Executive Secretary were conducted around the facility by the officer in charge alongside officials of the organization. The team assessed the distribution of RUTF supplies, inspected available stock in the store, and interacted with caregivers and other stakeholders. They also examined a women-led garden project established within the community. At Sifawa in Bodinga local government, the team observed another garden initiative developed by a women's group using seedlings provided free by Helen Keller International. The initiative was commended by the officials for its impact on sustainability. Speaking after the inspection, the Executive Secretary Aminu Sarkin Rima described the assessment exercise as successful and encouraging. Is to have a scorecard of all the organizations that we have visited. At the end of every year, that is what we normally do to reward them through an award night. We are preparing towards that, and we are hopeful that we'll get the approval of His Excellency, where based on the assessment on their performance, we'll actually reward those that have done very well, so that it will go a long way to motivate those that are not doing well, and to also give some confidence on those that have done well to consolidate on the achievements they have recorded so far. Definitely. In their separate remarks, the state coordinator of Helen Keller International, Abdul Malik Saidu, and one of the model mothers expressed appreciation to the delegation for the visit and their support. Ibrahim Ahmed Aikin Allah, Alu TV News. The Sokoto State Hizba Board has destroyed
alcoholic beverages worth millions of naira intercepted in different parts of the state as part of an effort to curb social vices and uphold moral standards in line with Sharia regulations. It reports that the exercise took place along Barricade Road in Sokoto Metropolis. The report. Alu Tv commended Governor Ahmad Ali Sokoto for providing the board with the necessary support to discharge its responsibilities, particularly in sensitizing the public against social vices. And dredging and 33, larger 33. So amounting to about 16 packs, about 1,920 bottles and cans respectively. And that's what we are destroying now. And thank God we are successful in destroying all these items. And by God's grace, we'll continue to make sure we sanitize the entire state by the grace of God. And as we know, just recently we concluded the sensitization in 23 local government because of the intention of His Excellency of establishing his offices in 23 local government. And we believe having offices in 23 local government will enhance our activities. He explained that the destruction exercise was the second batch carried out by the board following the interception of alcoholic beverages within Ilela local government area and Sokoto Metropolis. Alhaji Nura Tajiri noted that the board obtained a court order and the necessary approval from the Ministry of Justice before proceeding with the destruction of the seized items. Also speaking, an environmental health officer from the Sokoto State Ministry of Environment, Malam Nasir Muhammad, emphasized the importance of properly destroying such substances to safeguard public health and the environment. We, the Department of Environmental and Pollution Control, we are trying to fight anything that is going to cause harm to our people and our community at large. He noted that the ministry remains committed to supporting effort aimed at ensuring Sokoto State remains free from alcohol and other intoxicating substances. The items destroyed included 12 cartons of canned beer and 35 bottles of assorted alcoholic drinks intercepted at Sokoto Main Garage and Ilela Town. Relevant stakeholders and security agencies attended the exercise to ensure that the destruction was carried out safely and in accordance with the environmental standards. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. As part of the monitoring exercise, the supervisory team... You are still watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the city of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. The governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu Sokoto, and Senator Aliyu Magatakarda Wamako were among the hundreds of dignitaries who attended the funeral prayer of a Sokoto-based business mogul, Alhaji Shehu Mai Akwai Jari'i. Our government house correspondent Nasir Abubakar Kiri reported that the funeral prayer took place at the deceased resident, Hajia Halima area in Sokoto Metropolis. Report. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aged 74, late Alhaji Shehu Mai Akwai Jari'i died in the early hours of today at his residence following a brief illness. He is survived by one wife, 11 children, and many grandchildren. His funeral prayer was led by the Chief Imam of Shagari, Liman Maidama Shagari, and attended by the Governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, Senator Aliyu Magatakarda Wamako, Speaker, Sokoto State House of Assembly Tukur Balabo Denga, family members, and hundreds of Muslim faithfuls. Condoling the bereaved family shortly after the burial, Senator Wamako, who spoke on behalf of Governor Ahmad Aliyu, expressed shock over the death of the APC chieftain, noting that death can occur regardless of age or illness. He prayed to Allah to forgive the deceased, grant him Jannatul Firdaus, and give the family the fortitude to bear the loss. Prayers were offered
by Islamic scholars seeking Allah's forgiveness and mercies to the departed soul. Meanwhile, the governor, senator, and the entourage also visited the Unguwar Malamai area to condole APC chieftain Alhaji Ladan Al-Mustafa over the death of his brother Yusuf Ladan, aged 45. Late Yusuf Ladan died today at his residence following a brief illness. He is survived by one wife, 7 children, and many grandchildren. At all the places recorded, he is survived by one wife, 7 children, and many grandchildren. At all the places visited, prayers were offered for the repose of the souls of the deceased. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. To end the news, here are the main items that made the headlines. We reported to you that Sokoto State has expanded grassroots healthcare with new facilities in Wurno local government area of the state. We also brought you that the Sokoto State Hisba Board has destroyed alcoholic beverages worth millions to curb social vices. We also told you that the Sokoto State government has begun preparations to honor development partners for contributions to the state's growth. Here we come to the end of today's bulletin. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team, I am Amina Hassan Gumi, since Station for Hausa version coming shortly. Thanks for watching. Gwamnatin jihar Sokoto na ci gaba da bunƙasa sha'anin kiwon lafiya a matakin ƙasa, inda ta samar da kayayyakin kiwon lafiya a ƙaramar hukumar mulkin Wurno. Za ku ji cewar hukumar Hisba ta jihar Sokoto ta lalata kayayyakin maye na miliyoyin kuɗi domin gyaran tarbiyya. Har wayo dai za ku ji cewar gwamnatin jihar Sokoto za ta karrama ƙungiyoyin haɗin gwiwa kan irin gudunmuwar da suka bayar domin ci gaban jihar. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna talata 19 ga watan Mayun shekara ta 2026 wanda ya muwafaka da 2 ga watan Zulhajji shekara 1447 bayan hijirar fiyayen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. To yanzu kam sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Hukumar kula da cibiyoyin kiwon lafiya matakin farko na jihar Sokoto na ci gaba da faɗaɗa ayyukanta na inganta sha'anin kiwon lafiya ta hanyar samar da kayayyakin kiwon lafiya a matakin ƙasa. Wannan dai ya biyo ne bayan kammala gyaran da aka yi na cibiyoyin kiwon lafiya a ƙaramar hukumar mulkin Wurno ta jihar Sokoto. Wakiliyanmu a bangaren kiwon lafiya Aisha Abdullahi Aminu na dauke da karashin wannan rahoton da ta hada mana.
Kammala aikin cibiyoyin lafiyar da suka hada da asibitin Wurno Town Health Force, cibiyar kula da lafiya matakin farko da ke Dinawa, da kuma babbar cibiyar kiwon lafiya ta Marnona na daga cikin shirye-shiryen cigaban da gwamnatin Gwamna Ahmad Aliyu ke aiwatarwa domin farfado da harkar kiwon lafiya a jihar. Da yake jawabi yayin kaddamar da cibiyoyin, mai baiwa gwamna shawara na hukumar kula da lafiya matakin farko, Dr. Muhammad Bello Marnona, ya ce baiwa harkar lafiya fifiko musamman a matakin karkara yana da matukar muhimmanci wajen inganta rayuwar al'umma. Yau ga mu cikin yawa Allah za mu cika wani alkawari da mai girma gwamna ya yi, za a bude wannan asibiti kuma za a hannunta daga al'umma mutanen garin Dinawa domin harkokin lafiya din su ya dawo kusa gare su. Da sunan Allah mai rahama mai jinkai, na wakiltar mai girma kwamishinan lafiya domin bude wannan asibiti yau da sunan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kara da cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da bayar da dukkanin goyon baya da ake bukata ga cibiyoyin domin tabbatar da ingantaccen aiki da kuma kyakkyawan gudanarwa na ayyukan lafiya. Yayin da yake nuna godiya kan wannan namijin kokarin, shugaban karamar hukumar Wurno Alhaji Abba Sadiq Isa Acida ya ce al'ummar yankin na karɓar shirye-shiryen da gwamnati ke kawowa hannu biyu, tare da alkawarin ci gaba da haɗin kai domin samun ɗorewar ci gaba a yankunan nasu. Na zauna da waɗanda harkar kiwon lafiya take karkashin su a nan matakin karamar hukuma na cewa adibi yanayin ma'aikata waɗanda akwai tun daga leburori har zuwa ga ma'aikatan kiwon lafiya don a samu isasshen ma'aikata a wannan karamar hukuma tamu. Ya yaba wa gwamnatin jihar da abokan tallafawa bisa wannan tallafi, tare da roƙon ƙarin taimako musamman wajen samar da na'urar hasken rana da rijiyoyin burtsatse ga cibiyoyin lafiyar. An kaddamar da cibiyoyin ne tare da kwamishinan lafiya da masu ruwa da tsaki daga hukumar kula da lafiya matakin farko da jami'ai daga karamar hukumar. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Tunanin kuma ofishin mai baiwa gwamnan jihar Sokoto shawara na musamman kan kungiyoyi masu zaman kansu da kuma hukumomin haɗin gwiwa ya soma shirye-shiryen shirya taron dare na karramawa da bayar da lambar yabo wanda ke da manufar karrama kungiyoyin haɗin gwiwa kan irin gudunmuwar da suka bayar ga ci gaban jihar Sokoto. Sakataren zartaswa na hukumar Aminu Sarkin Rima shine ya bayyana hakan yayin ziyarar dudduba ayyukan Helen Kila na ƙasa da ƙasa da ke karamar hukumar mulkin Yabo da takwararta ta Bodinga a jihar Sokoto. Ga cikon rahoton tare da Ibrahim Ahmad aikin Allah. Wani bangare na aikin sa ido da tantancewa tawagar ofishin mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara kan kungiyoyin da ba na gwamnati ba da kungiyoyin tallafi karkashin jagorancin Abubakar Ahmed Sokoto ta kai ziyara garin Bengaji da ke karamar hukumar Yabo domin duba ayyukan Helen Kela International a garin. Yayin ziyarar mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara tare da sakataren zartarar hukumar sun zagaya cibiyar ta lafiya tare da jami'an kula da cibiyar da kuma jami'an kungiyar ta Helen Kela. Tawagar ta tantance yadda ake raba kayan abinci mai gina jiki ga yara wato RUTF tare da duba kayan da ke cikin ma'ajiya, sannan suka gana da masu kula da yara da sauran masu ruwa da tsaki. Haka kuma sun duba wani lambu da kungiyar mata ta kafa a yankin a garin Sifawa da ke karamar hukumar mulki ta Bodinga. Tawagar ta kuma duba wani aikin lambu da kungiyar mata ta bunƙasa ta hanyar amfani da tsirran da Helen Kela ta samar musu kyauta. Jami'an sun yaba da aikin tare da bayyana shi a matsayin abin ayaba kuma mai amfani ga al'umma baki daya. Da yake jawabi bayan ziyarar, sakataren zartarwar hukumar Aminu Sarkin Rima ya bayyana aikin tantancewar a matsayin wanda ya nasara kuma abin karfafawa. A ƙarshen shekara mukan zauna mu duba mu ga kungiyoyin da suka yi abin da ya kamata a yaba musu, mu yaba musu ta abin da ake kira award night, inda za mu ba su lambar girma da irin kokarin da sun kai domin ya karfafa ma wayanda ba su yi kokari ba su yi kokari, su kuma a ba su karfin gwiwa na su ƙara bisa ga abin da suke yi. To wannan gaskiya yana cikin kudurin mu, kuma insha Allah mai girma gwamnati zai ba mu dama da mu yi wannan zuwa ƙarshen shekara. So wannan gaskiya yana cikin tsarin mu. An ce don mutum
A nasu jawabai daban-daban, jami'an da ke kula da ayyukan hilin kela a jihar Sokoto tare da ɗaya daga shugabannin mata a garin Sifa da ke yankin Bodinga sun yi godiya ta musamman bisa ga wannan ziyara da ofishin mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara ya kawo musu. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. Hukumar Hisba a jihar Sokoto ta samu nasarar lalata kayakin maye na miliyoyin kuɗi da ta kama a sassa daban-daban na jihar Sokoto. Wannan dai na a wani bangare na kokarin da hukumar ke yi na kawar da munanan ɗabi'u da kuma halaye tare da ƙara kyautatawa da inganta tarbiyyar al'umma kamar yadda shari'a ta koyar. Amina Hassan Gumi ta rawaito mana cewar an gudanar da wannan aikin ne akan titin Barkeji da ke birnin Sokoto. Ga rahotonta. Da yake jawabi yayin gudanar da aikin, babban daraktan hukumar Hisba ta jihar Sokoto Alhaji Nura Abdullahi Attajiri ya yaba wa gwamna Ahmad Aliyu Sokoto bisa baiwa hukumar cikakken goyon baya domin sauke nauyin da ya rataya a wuyanta musamman wajen wayar da kan al'umma kan illolin munanan ɗabi'u. Jiha na ainihin jin daɗin al'umma da walwalarsu da sauran sassa da ake ayyuka, to wannan shi kuma janibi ne na bangaren addinin musulunci, shi ne tabbatar da an tarbiyyatar da al'umma, an aza su bisa ga tafarki na shari'a. Kuma ita wannan ya bayyana cewa wannan ne karo na biyu da hukumar ke lalata giya da sauran kayan maye bayan kama su da aka yi a karamar hukumar Illela da kuma cikin birnin Sokoto. Alhaji Nura Abdullahi Attajiri ya ce hukumar ta samu umarnin kotu tare da amincewar ma'aikatar shari'a kafin aiwatar da lalata kayan da aka kama. Shi ma da yake nasa jawabin jami'in kula da lafiyar muhalli na ma'aikatar muhalli ta jihar Sokoto, Malam Nasir Muhammad ya jaddada muhimmancin lalata irin waɗannan abubuwan yadda ya kamata domin kare lafiyar al'umma da muhalli. Waɗanga miyagun shaye-shaye da makamantansu sun gurɓata musu tarbiyya, wanda yake alhamdulillah yanzu da aka samu Hisba mun fara ganin impact. Ya ƙara da cewa ma'aikatar za ta ci gaba da bayar da goyon baya ga duk wani yunƙuri na tabbatar da jihar Sokoto ta kasance ba tare da giya da sauran kayan maye ba. Kayayyakin da aka lalata sun haɗa da kwali 12 na giyar roba da kwalabe 35 na giya iri-iri da aka kama a babbar tashar motoci ta Sokoto da kuma ƙaramar hukumar Illela. Masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro daban-daban sun halarci aikin domin tabbatar da an gudanar da lalata kayan cikin tsaro tare da bin ƙa'idojin kare muhalli. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. To jama'a kada ku sha'afa kuna kasancewa ne tare da waɗannan labaran daga nan Alu TV Nigeria. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaranmu da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. Tuma da yanzu kuma labaran za su ci gaba. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu na tare da sanata Aliyu Magatakardawa mako na ɗaya daga cikin ɗaruruwan manyan muhimman mutanen da suka halarci sallar jana'izar wato babban ɗan kasuwan nan na jihar Sokoto Alhaji Shehu mai akwai Jaredi. Wakilin mu a fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasiru Abubakar Kiri ya rawaito mana cewar an dai gudanar da sallar jana'izar tasa ne a gidansa da ke Hajiya Halima a ƙwaryar birnin Sokoto. Ga rahotonsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ɗan shekaru 74 margayi Alhaji Shehu mai akwai Jaredi ya rasu da safiyar yau a gidansa da ke farar babban birnin jiha bayan fama da wata 'yar gajeruwar jinya. Ya rasu ya bar matar aure ɗaya 11 da kuma jikoki da dama. Sallar jana'izarsa babban limamin masallacin Juma'a na garin Shagari, Liman Mai Damma Shagari shine ya jagoranci sallar jana'izarsa kuma ta sami halartar gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu, Sanata Aliyu Magatakardawa Mako, kakakin majalisar dokoki na jihar Tukur Bala Bodinga, iyalai
da ɗaruruwan al'ummar musulmi da yake jajantawa iyalan marigayin jin kaɗan bayan kammala jana'izar. Sanata Wamako, wanda ya maganta a madadin gwamna Ahmad Aliyu, ya bayyana kaɗuwarsa da rasuwar kusan na jam'iyyar APC, inda ya bayyana cewa mutuwa ba ruwanta da tsufa ko jinya da tsaron lokaci yayi. Wannan dukkan mu'azi na gare mu. Kadan adam duka ajizin rai ga hannun sa hannun mai shi. Duk aka so babu ciwo ko lafiya, tsufa ko ciwo. Daga nan sai ya addu'ar Allah shi gafartawa mamacin, ya saka masa da jannatul firdaus da kuma baiwa illansa haƙurin jure wannan rashin. Wasu malaman addinin musulunci sun jagoranci addu'o'in musamman na neman rahama ga marigayen. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين. To a wata mai kama da wannan, gwamnan da sanata Wamako da ma tawagarsu sun kuma kai ziyarar jaje zuwa unguwar malamai don jajantawa kusan jam'iyyar APC Alhaji Ladan Al-Mustapha akan rasuwar kaninsa Yusuf Ladan. Ɗan shekaru 41, marigayi Yusuf Ladan ya rasu a yau a gidansa bayan fama da wata gajeruwar rashin lafiya. Ya rasu ya bar matar aure ɗaya da kuma 'ya'ya 7. A lokacin wuraren da aka ziyarta an gudanar da addu'o'i na musamman domin neman rahama ga marigayen. Allah ka sa kabarin shi zan raudatan ne riyadin janna. Allah muna roƙonka mu da sauran rayuwa, Allah ka sa mu kyakkyawar cikawa. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Keri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Duka iyakacin labaran kenan, da fatan Allah ya ji kanshi da rahama ya kuma kyautata tamu bayan tasu, amin ya Allah. Kafin mai sallama da ku ga maimaici wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar jihar Sokoto na ƙara ƙoƙari wajen inganta sha'anin kiwon lafiya a matakin ƙasa, inda ta samar da sababbin kayayyakin kiwon lafiya a ƙaramar hukumar mulkin Wurno ta jihar Sokoto. Haka ma kun ji cewar hukumar Hisba ta jihar Sokoto ta samu nasarar lalata kayayyakin maye na miliyoyin nairori da manufar gyaran tarbiyya. Da ƙarshe kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta soma shirye-shiryen karrama ƙungiyoyin haɗin gwiwa kan irin gudunmuwar da suka bayar ga ci gaban jihar ta Sokoto. To yanzu kama madadin editan labaran Bashir Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun so muku. Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.